Good morning! Kumakain na siya ng muffin ba yan? I just want this. I don't want to eat. Yummy? Yeah. You don't wanna eat? No, because I'm full from yesterday. You don't want the oats? No. Okay. Ito yung ginawa kong kagabi guys. Yan. So good. 3, 6, 9. Yan 12 pieces. Yan yung isa na kinakain ni siya. Yan. Yummy? Yes. Nag-shower siya. Sabi niya mas fresh daw ang mag-shower ng morning. I didn't take shower with cold water. Until what time you No, I woke took up? shower with She wake up early, warm. mama. What time you woke up? 5:50. Can you wake up like this time? I woke up without alarm. I was expecting to wake up even earlier. Morning guys. Yan, handa ako ng ihanda ko lang sila sa school. Tagdumi ng ano ko. Ito yung sa garden. Ayan. Mataranta na naman ako kasi late na ako. Sandwich for you, Kian. Good morning. The lemon is very delicious. Love niya again. The one you put there. Where is the towel? Bring towel, ate, if you finish, please. Thank you. Saan yung love niya? Hindi ko siya yung dalawa. Ay, tatlo. Ano? Anyways, I had to take shower because I took shower yesterday night but I didn't wash my hair. And my hair, it gets oily. In Philippines, Mama, we take a shower in the morning, not Oh. night. Not at night? Yan, some they take shower at night. Twice, they make twice, then it's 2 after. But how But do you mo- sleep usually- without taking a shower? Well, we take shower at night. Usually, there in the morning, we take shower. No, I usually take shower at night only. But in the morning, it's so refreshing. Especially when you're breathing school air. Give me the coffee with my hands. جبنا بوظه معدة سايله يلا طعمينا بوظه يلا before I انت البسي كل طويله صح هذا Ay, kain daw kami ng busa. Bumili si Esther ng busa. بوظه What is that smell? I smell gas. هذا داون They are burning? Buya? Ready. Ew! Hey, I forgot. What? ايه شو هي؟ ليش عم تاكلها فاضي يا بابا؟ كيف هلا بدي اكل بوظه؟ I'm not going to eat all of it. Okay. يلا شيان Ice cream, guys. يلا Ice cream بابا sa السلام عليكم. gabi. هي في اخبار غريبه جدا. اولا Good. This one we can use, you know? جدا على Very useful. Ito guys, may tupperware siya. 1 kilo ito. يعني خد بالك الروس زي ما بيقول الامريكان
American magagamit namin yung يعني Tupperware. عاملين One إبداع chocolate وحاجات كتيرة vanilla. جدا Chocolate and مع vanilla. أوكرانيا. إلا إن فجأة كده صحينا How's الصبح this? لقينا إن Chocolate بوتين no. أمر No, this. بإقالة Something وزير else. الدفاع Yes. الروسي الحالي Yeah. سيرجي شويجو Yes. وعين مكان واحد في منتهى الغراب. يعني واحد إيه ده؟ يمكن looks يخطر like على البال. favorite عين وزير الاقتصاد السابق يمسك Look at وزارة الدفاع الروسية. يعني You can look at Arabic. What I was doing, I think he export. This one. She took my time. What else? Chocolate, please. Bas, ito? Chocolate. I said you're going to go on ahead. Why you cannot ask more biscuit, huh? Or they only this if they give you? Eh? And they put this. If I ask, I ask. If But you I ask, you didn't. say yan, eh? لا لا maybe they will not take with the biscuit baby. Hi, the But I biscuit. didn't ask. Ano, it's nice a biscuit. Keep the ashta for mommy and teta. أنا ما بدي ashta. Maganda kasta siya yan? Put him هيدا. the nice هيدا You chocolate. Yellow chocolate. chocolate Yeah, هيدا. yellow chocolate. Try Try it. it, Baba. It's new. Yellow chocolate, they said. You said it's for Kian. هيدا you want to For do for Kian. They like it. وهذا شيء it's good for your skin, the yellow chocolate, Baba. يلا ate. I don't want. Try It's it. yeah, it's good for your skin. شو بك؟ I don't want. Yellow chocolate. Look هيدا. your face now. It's better even, huh? It's better. Alhamdulillah. Try يلا, it. which one for you? Yellow chocolate they call it هذا بابا. هذا new. You want هيدا شو? Hey, it's Italian. Italian chocolate. في dark chocolate, في yellow chocolate. هذا كله لبنيز بس هيدا they said it's Italian chocolate. So mommy wanted to It buy it. tastes like manga. Mango? Maybe it's Italian because it's Italian they call it. You need to fill هذا the water. هلا. حطي لي ورد أنا ورد هذا You put شوي ليه؟ حامض. It's like ice hand. ده حمود. ليش هيك؟ إيه؟ ورد هذا مر؟ هذا ورد. ايه you put هيدا. chocolate هذا شو؟ هيدا هذا الحامض هذا الحامض. هي فانيلا. لا هذا الفانيلا أمي. هذا الحامض. الورد والحامض هودي رائعين. يا Umar, ashta. batik. Kain tayo ice cream. Mag-ice cream tayo. Nice. Nice the yellow chocolate. You put katulhan? Here. That's ice cream. Uloy like this you eat here. You must eat hot. Hello. Let's eat ice cream. I hope tomorrow fi sun. Makulimlim guys. رخوة بس. I know what is this one. What is هذا this one? Toot raspberry yan eh. But why hayda it's like ice. You put shuai eh. The word الورد ايه ما بكتب. flower yan eh. Yani rose yan eh. Heck. كيف ما ورد؟ بس هي solid. مجمدينه. You should add more biscuit. هيدا شو؟ شو هو؟ هيدا. أشطة. هي قشطة. قشطة. وهيدا شو الأصفر؟ في هو كاستو. الموز. هيدا مش موز لا الموز بيجي على بيج. شو هيدا؟ هيدا مثل شوكولا هيدا. ايطالي ايه شوكولا نوع شوكولا ايطالي. It's nice. يا. You like? ميرسي. The Italian Put chocolate? one. Cheyenne, you like it? هيدا put مانجا one. بابا. You don't eat manga. هيدا مانجا. قلنا لكم شوكولا تاكلوها. هي مانجا. It's a prank. You see how you like the mango now? You should put that. It's good for your skin. You want what? Manga eh? You like the manga? Manga and chocolate nice eh? Yeah, the dark chocolate. شين عادي التيتا بابا حبيبي لا، عادي لا، على لا، كرسي. ما فيش هوا هلا. عم بحضر التمثيلية. You want mommy? بلا ما لف بعدين كده فوق كمية بدك.
Eh, they like no mango. خفيفة مش ثقيلة. كثير طيبة زي اللي من زمان Yeah, وزياد. it was yellow chocolate. كان بصير أول شيء. انضرب. خلص دلع كثير. بشير بس الورد عنده أنا اللي بيقتلني. جابهم هديك اليوم جورج منين؟ ما عاد سيرجل. ما سيرجل طيبين كمان. طيبين بس ثقال. أنا هيك بحبها خفيفة. ما بتثقل. والطعمة طعمة. بوزة بوزة. بس الورد عنده بحبه كثير. يا حرام شو كان يحب البوزة. Tomorrow I will make you ice cream. Daw Bella. Daw. I know they like ice cream. In the hot weather. Mommy? They like ice cream? Do If you know it's sugar they kill her. No, not ice cream, pure hand. I put water in Haida and hey, they like it. Ice cube. Nice the mango. Why is it like that? I'll put the light down. Then, both sides. You need a slipper? Mm. Quickly next one, where? I saved myself. They were 8. They were 8. 1, Yeah. 2, 3, 4, 5. Who 8 again? This two. Try My second. Try this way. شو شيء؟ You're gonna pack mommy. Okay. This one. It should be Daddy. I guess so. خلاص مستحيل انت حتى على الكاميرا. فين يا طلع الكاميرا؟ هلوة برا فوق. لا يا حرق دين يلعن ديني اختي يا كاميرا يا تكوني You scared me the camera. I know بس هذا we broke we broke كده 10 20 10 20 begins to smell شو like you? يعني شو علي انت يا صايع هسه ماشي وقعت المرتبين Mommy, yalla get something. يلا كاميرا رجعت تتفرج على عملت هيك عيونها وشيعة بتصورها Never do that. The camera. Your fingers يعني. شيلي عشلي they begin to smell Yeah, شو ما جايب like. شو عليها؟ هون في كلينكس. شو كلينكس؟ هذا something هيك we have to keep كلين كلينكس. كسر ما عرفت هيدا يلا فرانك مي. شو فرانك مية بس I want to make a noise لأنه so it shows like You camera can make something. بجيلي the face of your mom I smell it. الكاميرا don't let the يلا هيدا تينا هيدا. Tatanggal ka ba? Ano na we need to put it somewhere هيك Akala ko ano na yun, yung camera. Yung camera. the smell بابا the smell هيدي Pero, ang baho. Ito yung para sa snake.
Ba yan? Prank daw ako eh. Ay, kakaloka naman. I-prank daw ako. Hi guys, grabe ang ginawa sa akin ng mag-ama. I-prank ako yung about sa camera. Kalokang mga to. Sobrang gulat ko. Akala ko nasira na. Ay nako. Until now, syempre yung camera ba naman, naiwan ko kasi yung camera kanina dito sa table, and then hindi ko na naalala, tapos yun pala, prinat na ako na nahulog. My God, wala, one time pa guys, ganito, nakalimutan ko itong camera sa garden. Ako, Diyos ko, naalala ko na lang around nung madilim na, sabi ko, kasi diba nag-garden ako, and then inaiwan ko, nilagay ko dito sa baba, doon sa gulong, doon ko siya pinatong, and then sabi ko parang may something. After ko na nilakad ang mga bata, kasi ay mga aso, kasi usually kapag yung routine ko guys, last sila na gagawin ko yung routine ko after ako mag-garden, ganyan, papasok ako sa bahay, and then paliguan ko ang mga bata, I mean ihanda ko yung dinner nila, ganyan, and then last yung mga aso ilakad ko, tapos magtapon ako ng basura, and yun, mag shower na ako, ganyan. And then nung after ng nilakad ko ang mga aso, kasi matapos ako mga 8:30 ganun, nasa labas pa ako, madilim na yon. And then sabi ko, nung time na mag vlog sana ako, kasi yung tawag nito, i-end ko sana yung vlog namin ganun, yung araw na yun, hindi ko mahanap yung camera. Tapos naalala ko, saka ko lang naalala nung sabi ko kanina, ano pang ginawa ko, sabi ko, yun pala, pumunta ako sa garden. So pumunta agad ako sa garden, buti walang nakakita. Diyos ko, tinext ko agad si ate, sabi niya, ikaw talaga Laura, makalimutin ka na, sabi niya. Yun ang problema ko guys, nakakalimutan ko ang mga bagay-bagay. Gaya nung one time na naman, nagdilig ako ng halaman, nakalimutan kong i-close yung faucet. Ala, naubos yung tubig dito, o yung, alam nyo yung tangke na pinupuno ko. Usually pag magdilig ako, 2 araw ko ito maubos, itong tangke na ito. Oo, ang nangyari, nakalimutan kong i-close dito. May close ka, tignan nyo, naka-open na naman siya. Hala, patay ako. Oh my God. Hello, naubos na. Kailangan kong punuhin guys. Kita nyo yung evidence. Oh my God. Ito yung problema ko guys, wala na yung utak ko, hindi na ako makakonsentrate. Tignan nyo, naka-open na pala. Since morning nagdilig ako, tignan nga natin, i-check na natin guys. Oh my God. Nakalimutan ko na naman guys na i-close. Tignan nyo ang nangyari. Pala siya. Ay, naku, kanina nagdilig ako, 'di ba? Kumain kami ng ice cream. Nagdilig ako, kumain kami ng ice cream kaninang umaga pa ito. Ay, naka-close naman siya, thank God. Ay, pero naubos kasi nagdi-drip siya guys. Naubos na, nadiligan ang ikidenya natin, naubos. Wala na siguro ito, naubos na. Sobra. Nagdilig kasi ako dito sa saluyot natin, nakalimutan kong i-close, so naubos na yung tangke na naman. Yun ang problema ko sa sarili ko.
So anyway, naka-close naman doon. Okay lang naman yung sa hose niya. Kahit naka-open dito, basta mayroon yung ano, yung spray ba. Ang nangyari kasi last time, hindi ko nilagay yung spray, yung nakita yun na nasa hose. Naubos guys. Naubos yung tubig. Naalala ko na lang, wala na. Gabi na, ganun ako. May problema ako guys, yun yung problema ko. Sabi ni Mr. baka yun yung ano ko daw, problema ko, magka-Alzheimer ako. Huwag naman sana Lord. Huwag naman sana. So yun, kalidan, prinang ako na yung ano ko, tawag nito, yung camera. Naiwan ko na naman sa labas, 2 beses na guys. Ay naku, so sabi ko kay ate, ate, iniingat-ingatan ko itong binigay mo. Sabi ko sa kanya. Kasi yung araw na yun guys, yung nakalimutan ko sa puno, ay sa garden ko, sinabi ko kay ate, ate, sorry, alam mo yung camera, nakalimutan ko sa garden ko. Sabi ko, what? Sabi na ate, ikaw talaga. Ala, ang bata mo Laura, sabi ni ate, ganyan ka na. Mga ayun tawag doon, nakakalimutan mo ang mga bagay-bagay. Oo ate, sabi ko, nag-sorry ako kay ate. Sorry ate. Sabi niya, it's okay, wala namang perfect, sabi ni ate. So yun, kanina na naman nakalimutan ko to sa labas. Ako naman kampante ako kasi andito sila Mr. I mean, kung may kukuha, ay may ano, tanghali pa naman, may araw pa naman siya. So yun, ginulat ako ng mag-ama ba. Sabi ba, ay, nung narinig ko yung nahulog yung camera, sabi ni Mr. Takbo agad ako guys. Ay naku. Anyway, lumabas kasi kami kanina ni Mr. Kinuha namin yung tawag nito, yung after namin kumain ng ice cream, kinuha namin itong souvenir ni Kian. Ito na siya guys. Ayan, dumating na ang souvenir ni Kian. Yan yung name niya. So, yun, naiwan ko yung camera sa labas. Ay, nako. Sabi ko kay Mr. wag niyo akong i-prank sa camera. Ay, asin yung reaction ko talaga. Akala ko totoo na nahulog kasi narinig ko yung pagkahulog ng ano, yung lata. Akala ko tong camera talaga. Nahulog yung camera, sabi ni Mr. Akala ko talaga totoo na nahulog. Ay, nako. Anyway, guys, thank you ulit sa panonood nyo. Maraming salamat. And God bless you all. I-end ko na ito kasi ilagad ko pa ang mga aso namin. Anyway, mag-ingat kayo lagi, guys. Umalis sila, Mister. At mga bata, pumunta sila, magpaserok si Cheyenne ng, alam nyo, yung, ewan ko, mayroon siyang assignment sa biology. Iserox nila, hindi na ako sumama. Yun. So, hanggang dito na lang guys. God bless you all. Maraming salamat ulit. Bye-bye.